Well, good morning. Доброе утро, друзья. Hello, everybody. Welcome to Bud Nixon channel. Another episode today about some electronics. Сегодня еще один эпизод по некоторой электронике в машине. We're going to be installing or talking about, at least right now, about a head unit replacement that replaces the factory Bose system head unit to Android Apple-friendly head unit, right? The one without the cassette or the CD player. So, меняем, значит, назовем его головкой, да? Нет, неправильное слово. Головка. Короче, меняем самофон, который будет не кассетный, не дисковый, а просто проигрыватель цифровой музыки, скажем так. И у него будут все плюсы, которые будут переводиться с телефона. So this is one that's gonna have AirPlay and Android mirroring, so screen mirroring, I think it's called. Let's see. So, well, anyways, again, thank you for watching. You're watching Bud Nixon channel. Вы смотрите канал Bud Nixon. Right off the bat, it's a bilingual channel. Это двуязычный канал. Если вам это не нравится, if this is not your cup of tea, switch over to something else. You are free to watch whatever you like. Anyways, welcome and let's start. Начнем, значит, друзья. Let's turn the camera around and head into the whole unboxing thing. I think you're gonna find a lot of unboxing videos online. Я думаю, вы насмотритесь столько уже этих открывательно-коробочных видео, что уже всем это надоело. At least I get tired of the unboxing videos. I mean, there's rarely anything that I want to unbox and just unbox. I want to see it actually touched, felt, and explained a little bit. So in our case, не будем смотреть видео, которое, не будем делать видео, которое про того, как мы открываем коробочку красиво. Мы будем говорить о том, что здесь лежит и что у нас здесь есть. So, again, we are replacing a stereo unit, this guy, чтобы все понимали, что мы меняем. So this is the head unit from my Infiniti, which is Bose. So if you have a QX4 or any Nissan with a Bose system, there's a good chance that this is going to be really helpful for you. So we have multiple plugs in the back. Если у вас, значит, такая система стоит в машине, то эта информация может быть полезна. Насколько я понимаю, это у нас ток, это у нас динамики, это у нас рулевой контроль, это антенна, это disc changer. So, to go through, we got the power plug, we got the speaker wiring, we got the steering control, antenna, and the disc changer. So these are the options in the back. So if you're getting just a basic harness that has two white plugs, it will not cover the Bose. Если вы покупаете штекерную систему, которая переходная на Bose систему, которая просто имеет два белых штекера, это вам не будет достаточно. Насколько я понимаю, это работать не будет. Почему? Потому что здесь стоят усилки. So why it's not gonna work? Because this thing is amplified with two amplifiers. One in the rear quarter, in my case at least, one in the passenger door, I believe. So in order to make this guy work, and that's our goal, значит, поэтому, чтобы это работало, нужно покупать некие прибамбасы, о которых мы будем говорить позже. So you need to buy a certain line modifier, multiplier, or something it's called. So like a little pack device that will change over the signal from overpowered to underpowered, I think. So the amplifier, so basically make it work with the factory Bose amplifiers. В итоге получается маленькая коробочка, которая переводит как-то там сигналы. И, короче, в итоге она делает что? Чтобы можно будет использовать звук, выходящий отсюда, через усилки Bose компании. So this unit, specifically, why this unit? I don't know. It was $200. I want to try it out. It has a 7-inch screen. I like to use power buttons and mute buttons and volume buttons and not just a touch screen. Мне нравится идея больше кнопочная, чем как вот тачскрин, да, экран трогать, там, менять громкость и все остальное. Поэтому я выбрал именно этот вариант. Значит, здесь есть что у нас? USB, память и AUX, чтобы подсоединять другие какие-то мультимедиа девайсы. Reset кнопочка и все остальное базовое. Так? Оно идет в такой простой коробке. So, reason I went for this specific unit is because I like to have my actual buttons to press. I don't want to break anything before it's installed, but you can click to change things over and control your volume and actually power it on and mute it, right?
So I mean, I think most of these nowadays will come with all these options like the aux, USB, and the SD card. Pretty basic. So again, this is what's going on in the back with all the plugs. That's kind of nice because it, you know, if you lose the plugs, you can solder up the contacts if necessary. So here you go. Here's some information on it for those who are interested. Let's see, and I guess you could maybe use this. And I'll post a link to Amazon of what I got. So all the stuff that comes with it. So you got all these video and audio inputs or outputs, right? And then you got the regular plug. Значит, это обычный штекер, который для питания, для динамиков. А это уже, ну, аудио-видео выходы. And then you got a couple of USBs. I don't remember which one this one. I think this one might be for the camera. A couple of USBs to run some USB devices. I'm not sure what they would be for. But this thing comes with a GPS antenna. Значит, это штекера у нас были разного формата. Плюс GPS антенна и микрофон. And a mic. You get a mic. So I guess you can actually, you know, while you're mirroring, you can actually quite conveniently and quality talk with whoever you're talking hands-free. You will need an adapter and antenna like this. Нужен такой адаптер на антенну. This is the part number, in case. Это для антенны переходника в этот магнитофон с заводского. Then you get a couple of brackets like this. I think I'll drop my second one here. And you get a little frame around the stereo. I'm not sure how useful it will be, but we will see. Because we got to fit it inside of that guy. And as a bonus footage today, I'll cover my drawer setup, or at least the box that I'm working with. So, еще на сегодня мы поговорим о задней, так сказать, мебели. Короче, здесь будет два выездных шухлядка. So I'm going to have two drawers slide out here, top of each other. This is roughly about 30 inches deep. This is going to be the fridge slide. And I want to have a complete shelf over the top with obviously compartments on the sides, or the wings, as mostly everybody calls them. Значит, у нас получается что? У нас получается как маленький шифонер, или как его там назвать. Здесь у нас будет холодильник стоять на слайде, то есть на выездной полочке. И здесь будут две шухлядки, в которой в нижней будет у нас плита. So the lower one gets the stove, and the upper will be like the pantry storage. И края у нас заполняются разным барахлом. Ну, суть платформы, чтобы она была на уровне сидушек. So the point of the top of this is to be at the level of the seats. So when the seats are folded up, it's not in the way, right? Like in our case right now. Well, it's not stayed up because we have it pushed back. So, as you see, when the seat's folded up, there's still, I'm gonna say, inch, 2 inches, maybe more even. So it looks kind of tall when it's this way, but actually it's right at the level of the seats. So basically this top platform becomes a storage for your gear, such as, I don't know, backpacks, duffel bags, sleeping bags, pillows, you call it, you know, soft stuff that will not knock out your windows. So сверху на платформу у нас идет все, что мягкое, что не выломает вам стекла при повороте, перевороте, аварии, как хотите. So basically, during any kind of an incident, accident, whatever you want to call it, you will not have an issue of things breaking through. And then obviously we're going to put a headache rack here, so things don't go out that way either. Значит, мы делаем что-то, маленький заборчик сделаем, или как его назовем, по-английски называется headache rack, это то есть забор, чтобы голова не болела, если перевести дословно почти. Вот. А сюда поставим какой-то тоже, наверное, защиту. I think some kind of maybe a MOLLE panel, some sort, will go on the windows to protect this stuff to fall out. Or something in that kind of a similar matter. So, anyways, we got the compressor. I ran in the power yesterday. Я вчера перегнал. So these are 4-gauge wires, and they go directly from the battery. I'm running them all along the bottom. Снизу там внутри панели мы прогнали это. Вот, они выходят у меня вот здесь вот снаружи, потому что там проходит под крылом. So it goes through the fender well, firewall, under the fender liner, and through like almost like the side of the strut assembly or whatever you want to call it. So anyways, 4-gauge. Make sure you get quality wires. Don't skip out.
Нормальные провода, ребята, покупайте. Дешевку не ставьте. Почему? Потому что машина потом сгорит. So, positive to positive, negative to negative. Pretty basic, right? Obviously, this will get fused somehow. And this is going to be like strong enough to do everything in the back. So, у нас суть, почему такого толстого провода, может быть, чуть-чуть много, больше, чем надо, но хочется иметь достаточно напряжения для по работе сзади. Почему? Потому что холодильник, компрессор, инвертор, ну и другое зарядочное, что будет стоять, свет какой-то дополнительный. So we're running inverter, or plan to run inverter, compressor, fridge, bunch of other plug and play kind of things, lighting. So you want to have a good power supply going to the back, and I like to just run it that way. So you do fuse it just in case there is a short in the wire for whatever reason. The fuse will protect you from that. And another one, a good one to put, is very similar to something like this. This something probably will go right directly at the battery in the front. Мы ставим вот такой вот 150 на 150 ампер прерыватель. So you put one of these guys here. This is where you run your juice from. So boom, the connection is disconnected. So this is basically if you want to not worry about any kind of drainage of the battery going from the back section of accessories to your battery at all, like when you park in the car or doing whatever, right? So basically the idea is to put this guy here somewhere. Значит, ставим это, защищаем себя от того, чтобы аккумулятор не разряжался, пока машина стоит по какой-то причине на более длинные сроки. Вот. Ну и где-то здесь будет стоять предохранитель. Somewhere here I'm gonna put the fuse to protect that guy. Over to the back just in case if there is a short, and short because the wire got rubbed through somewhere where you weren't careful enough, or an accident, or some other issue. It doesn't matter, you just gotta be protected. So, значит, суть простая, почему мы ставим предохранитель на этот главный, потому что или авария, или перетерся сам плюсовый провод у нас где-то. Короче, что-то где-то закоротило по какой-то причине, не имеет значения, по ошибке установки, по ошибке не знаю, самого процесса, или же из-за аварии, или никакого несчастного случая, не имеет значения, всегда нужно себя защищать, потому что этот провод будет выдерживать много, и он просто-напросто где-то что-то закоротит, где-то что-то спалит, проводку и тому подобное. Короче, это совсем вообще другой разговор. This is a different topic, but that's the point, right? So you run a nice power source back here, so you have everything. Let's get that into a better focus right there, right? Now, the compressor is not done yet, still kind of wobbly because we're still working on that. And talk about compressors, we're going to use these fittings. Well, I'm waiting for the 90-degree one still. Значит, сюда мы устанавливаем фитинги, и вот эта часть у нас переносится на лицевую сторону сюда. So we're going to transfer that part up front here with all the switches for quick connect, disconnect, and that's where we plan to keep our air hose. So здесь у нас будет шланг и все остальное, да, deflator, все это для того, чтобы спускать, качать колеса, все будет стоять тут. Значит, в итоге вот так примерно. So, this is, I don't know, version 1 of the George system. If you guys have any questions, ask. Obviously using the CNC to do the so-called finger joints. Это на станке ЧПУ прорезаем. Крепости будет более чем достаточно. This is a not true half inch because this is 0.45. So это до... Actually, let's go like this. We have this guy. Ooh, caliper, right? So, let's go with millimeters first. Zeroing out. 0. And let's go like this. So, примерно у нас 11 миллиметров. So, roughly 11.5 millimeters. We'll just call it 12 millimeter plywood. Right? So, 12 millimeters, we're going to go into 0.46 or 59. I'm going to say probably somewhere right... I'm going down now. 7/16, roughly. So this is not quite half inch, obviously. I think this is plenty gonna be strong enough. And again, for first version, this is good. A lot of guys put 3/4, which makes it really heavy, and then you have to cut it out to lighten it. Используются более толстые материалы. Они, может быть, и плотнее, но они тяжелее, и
пока вы загрузите все сюда, это становится настолько тяжелой конструкцией. So the whole point is this thing will sag so much after you go with a 3/4, with all the covers, with all the painting, with all the carpeting, with all the insulations, with all the hardware that's going to go in here. This thing will become very bulky, and what I'm noticing, people are not realizing, what is the point of overloading it. I mean, like yes, it's good to be overbuilt in a certain sense. So as I was saying, it's a good thing to be overbuilt in a certain sense, but it's not a good thing from the fact that you're so overloaded, considering all the gear that goes on your rig. So речь идет о том, что просто-напросто многие очень часто настолько делают тяжелые конструкции внутри машины, для чего бы это ни было, для бамперов или для кабинетов, для этой мебели, но настолько тяжело все становится, что ваша машина, она просто трещит по швам от того, насколько она перегружена. Поэтому, во-первых, у вас пропадает возможность или же способность машины ехать проще по определенным маршрутам, и она становится тяжелее. То есть, если вы любите кататься по снегу, она проваливается у вас больше, то получается это просто никогда не заканчиваемый цикл процесса, что одно делает, потом оно влияет на другое, и потом далее. So as I was saying that basically by overloading your rig, you're making it less capable. There's more wear and tear on your parts. Basically, there's nothing okay. Now, this is my opinion only, but there's nothing good or okay to go way past the gross vehicle weight, technically speaking. So, and then we're talking about some guys are 6,000 pound gross weight and their rigs are 8,000 pounds. I'm not judging. Don't get me wrong again. This is, again, my personal opinion, and this is my opinion, which should be your second opinion because you should have your own. So, in any case, I'm just doing what I'm doing, and I'm telling you the reasons why I'm doing it. Поэтому, друзья, нету ничего хорошего в перегрузке, но при этом это мое мнение. Оно, как говорится, должно быть вашим вторым наверняка мнением, но первое мнение должно быть ваше, то, которое вы считаете правильным для себя. Я лишь делаю то, что считаю правильным со своей точки зрения. И объясняю, скажем так, зрителю, почему я это так делаю. Ну что, на данный момент заканчиваем. Уже получается минут 15 мы сегодня пробалакали. So we're about 15 minutes, 20 minutes already chit-chatting here. Again, thanks for tuning in. Watch other videos. I will be posting more videos as I'm able to. Snowmobiling videos, everybody asking about those. Those are coming along in their own time as I'm still building the rig right now. If we get something deep, we might take the Tucker out. На данный момент пока особо свежих видео про поездки или про путешествия не будет, потому что все, что происходит в шапе, нужно довести до ума, чтобы можно было выехать, да. Но если нас навалит снега хорошо, может быть, на сноукете выкатим, да, на ретраке поедем, покатаемся. So, I want to wish everybody a good day. Thanks for watching. Stay tuned. And again, hey, call to action for you guys is don't forget to share, like, subscribe, comment, and all that stuff. Everybody always points to ringing the bell somewhere over there. I don't want to get all too busy with my menus. So, thanks for tuning in. Thanks for watching. Have a good one. Всем пока. Салют.